Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Bhakta Vrinda. So this is the place where Lord Chaitanya during his South India tour met Ramananda Rai. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు తన యొక్క దక్షిణ భారతదేశ యాత్రలో రామానందరాయని కలిసినటువంటి ప్రదేశం ఇది. So from Visakhapatnam, after having darshan of Jayad Nrsimha there, Simhachalam, then Lord came to this place. విశాఖపట్నం దగ్గర సింహాచలంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి నరసింహస్వామిని దర్శించుకున్నాక చైతన్య మహాప్రభు ఈ ప్రదేశానికి వచ్చారు. प्रभाते उठिया प्रभु चलिला प्रेमा वेशे दिग्विदिक नाही ज्ञान रात्रि दिवशे पूर्ववत वैष्णव करी सर्वलोक गणे गोदावरी तीरे प्रभु आइल कत दिने. So in similar way he traveled and made Vaishnavas and ultimately came to the bank of Godavari. మరి ఆ విధంగా ప్రయాణిస్తూ ఆయన ఎంతోమందిని వైష్ణవులుగా మారుస్తూ ఆయన గోదావరి తీరానికి చేరుకున్నారు. गोदावरी देखी होइला यमुना स्मरण तीरे वेन देखी स्मृति होइला वृंदावन. So when he saw Godavari river, he remembered of Yamuna. ఎప్పుడైతే ఆయన గోదావరి నదిని చూశారో మహాప్రభు ఆయనకి యమున స్మరణకు వచ్చింది. And when he saw the forest on the banks of Godavari, he remembered Vrindavan. ఈ గోదావరి ఒడ్డునున్నటువంటి అరణ్యాన్ని చూసి ఆయన వృందావనం గుర్తు చేసుకున్నారు. So we can expect in 500 years how much has changed. 500 సంవత్సరాల్లో ఎంతగా మారిపోయిందో మనం ఊహించుకోవచ్చు. Just from our life itself we can see how much in 25 years, 30 years, 40 years things have changed. So we can imagine 500 years back how much different it would have been. మన జీవితంలో మనం చూడొచ్చు 25-30 సంవత్సరాల్లో ఎంతగా అంతా మారిపోయిందో. మరి 500 సంవత్సరాల క్రితం ఎలా ఉండేదో ఊహించుకోండి. सही बने कतक्षण करे नृत्य गान गोदावरी पार हैया तहाँ कैल स्नान. So in those forests Lord Chaitanya Mahaprabhu did Sankirtan for some time and then he crossed Godavari and came to the other side and took snan. మరి చైతన్య మహాప్రభు ఆ గోదావరి ఒడ్డునటువంటి అరణ్యాల్లో కొంతసేపు సంకీర్తన చేసి గోదావరిని దాటి ఈ ఒడ్డుకు వచ్చి ఇక్కడ స్నానం చేశారు. So that means Visakhapatnam is on the other side. That side, Rajahmundry side. Rajahmundry side. And he crossed, came to this side. Yeah. అంటే విశాఖపట్నం మనకి ఆ ఒడ్డున ఉంది, అది దాటి ఈ పక్కకు వచ్చారు. घाट छाड़ी कत दूरे जले जल सन्निधाने वसी प्रभु करे कृष्ण नाम संकीर्तने. So then from the ghat Lord came to some distance and then he sat down and started chanting Krishna Nam. మరి స్నానఘట్టం దగ్గర స్నానం చేసి కొద్ది దూరం వచ్చి మహాప్రభు అక్కడ కూర్చొని ఆయన కృష్ణనామాన్ని కీర్తించడం మొదలుపెట్టారు. हेन काले दोलाय चढ़ी रामानंद राय स्नान करी बारे आइला बाजना बाजाए. At that time on the dola, on the palaki, Ramananda Rai came and with band and ceremoniously he came to take bath. మరి అదే సమయంలో రామానందరాయ్ పల్లకిలో వచ్చారు మేళ వాయిద్యాలతో ఆ ఘట్టానికి స్నానం చేయడానికి. तांड्र संगे बहु आइला वैदिक ब्राह्मण विधि मते कैला तेनो स्नानादि तर्पण. So he was accompanied by many smarta brahmanas and as is the custom to when you visit a holy place, so he did all those rituals including offering tarpan to his forefathers. మరి రామానందరాయ్తో పాటు ఎంతోమంది స్మార్త బ్రాహ్మణులు కూడా ఉన్నారు. మరి ఇది వైదిక విధి ఏమిటంటే అలా స్నానఘట్టానికి వచ్చినప్పుడు మరి పూర్వీకులందరినీ కూడా స్మరిస్తూ వారిని అందరినీ ఉద్దేశించి పవిత్రీకరణ మంత్రాలు చదవడం అనేది ఆచారం. ప్రభు తారే देखी जानिला एई रामा राय ताहारे मिलिते प्रभुरा मन उठी धाय. When Lord Chaitanya Mahaprabhu saw Ramananda Rai, he recognized this is Ramananda Rai. మరి ఎప్పుడైతే చైతన్య మహాప్రభు రామానందరాయని చూసారో వెంటనే ఆయన గుర్తుపట్టగలిగారు, ఓ ఇతనే రామానందరాయ్ అని చెప్పి. And his heart, he longed to see him. It went after him. మరి ఆయన హృదయంలో ఆయనకి వెంటనే రామానందరాయని చూడాలనిపించి వెంటనే అనుసరించడం మొదలుపెట్టారు చైతన్య మహాప్రభు రామానందరాయని. So Ramananda Rai, there is description, two descriptions. It can be either in Krishna Lila. One is
Vishakha. And the other one? Arjun also this. Arjun. అర్జున్. Arjun this. రామానందరాయ్ యొక్క పూర్వ దీని గురించి రెండు రకాల వివరణలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఆయన ఒక సఖి అని, అలాగే ఆయన అర్జునుడు అని కూడా చెప్తారన్నమాట. तथापि धैर्य धरी प्रभु रहिला वशिया रामानंद आयला पूर्व सन्यासी देखिला. So still he maintained his calm, Chaitanya Mahaprabhu, and remained seated. And then Ramananda Rai, he saw a sannyasi sitting, and then he came towards the sannyasi. మరి అయినా సరే చైతన్య మహాప్రభు ఏం చేశారంటే ఆయన మౌనం వహించారు. ఆయన తన గంభీరత్వాన్ని అలాగే కొనసాగించారు, ఎందుకంటే ఆయన సన్యాసి కాబట్టి. అయితే రామానందరాయ్ ఆయన చూసి, ఓ ఎవరో సన్యాసి ఇక్కడ కూర్చున్నారని ఆయన వైపుకి వచ్చారు. సూర్యశత సమకాంతి అరుణవసన సుబలిత ప్రకాండ దేహ కమలలోచన. So he saw that there was a effulgence like hundreds of suns have arisen together. కొన్ని వందల సూర్యుల యొక్క తేజస్సులాగా వస్తుందన్నమాట చైతన్య మహాప్రభు నుండి. అది చూశాడు ఆయన రామానందరాయ్. And his colors were aruna vasan. ఆయన యొక్క రంగు అరుణ వర్ణంలో ఉందన్నమాట. Aruna means when the sun has not risen, just before that. సూర్యుడు ఉదయించడానికి ముందు ఎలాగైతే ఎరుపు రంగులో ఉంటుందో అది ఆ అరుణ రంగు అని That చెప్పండి. reddish hue, aruna, that colored. అరుణోదయం అని చెప్పి అంటాం కదా మనం, ఉదయాన్నే సూర్యోదయానికి ముందు ఆ రంగులో ఉన్నాం. Subalita, very well built body. ఆయన శరీరం మంచి దారుఢ్యంతో ఉంది, Prakandade, very big. చాలా పెద్ద శరీరం అయింది. And Kamalalocan, eyes, lotus eyes. ఆయన యొక్క కళ్ళు పద్మనేత్రాల్లో ఉన్నాయి. देखिया तहार मने हईला चमत्कार आशिया करीला दंडवत नमस्कार. He was greatly pleasantly surprised, and then he came and offered his obeisances to Lord Chaitanya Mahaprabhu. రామానందరాయ్ గొప్ప ఆశ్చర్యానికి గురై ఆయన చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి వచ్చి దండవత ప్రణామాలు చేశారు. उठी प्रभु कहे उठ कह कृष्ण कृष्ण तारा आलिंगिते प्रभुरा हृदय सतृष्णा. Lord Chaitanya said, उठो get up and chant Krishna's name. చైతన్య మహాప్రభు ఏమన్నారు అప్పుడు, లే పైకి లే, నువ్వు కృష్ణ కృష్ణ అనే నామాన్ని జపించు అని చెప్పారు రామానందరాయ్కి. And Lord Chaitanya was eager to embrace Ramananda Rai. మరి చైతన్య మహాప్రభు రామానందరాయని ఆలింగనం చేసుకోవాలనే ఆతృతతో ఉన్నారనమాట. तथापि पूछिला तुम्ही राम राय रामानंद तेनो कहे से हय दास शूद्र मंद. Still Lord Chaitanya asked him, are you Ramananda Rai? అయినా సరే తెలిసినా కూడా రామానందరాయని అడిగారు చైతన్య మహాప్రభు, నువ్వు రామానందరాయవేనా అని చెప్పి. Then Ramananda replied, yes, this is your das Ramananda Rai. అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు, అవునండి నేను మీ దాసుని రామానందరాయని అని చెప్పి అన్నాడు. तबे तारे कोइला प्रभु दृढ़ आलिंगन प्रेमा वेशे प्रभु भृत्या दोने अचेतन. Then Lord Chaitanya firmly embraced him, and both of them went into ecstasy, became unconscious. మరి అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు గాఢంగా ఆలింగనం చేసుకున్న రామానందరాయని. అప్పుడు వాళ్ళిద్దరు కూడా దివ్య స్థితిలోకి వెళ్ళి అచేతనులు అయిపోయారు. స్వాభావిక ప్రేమ దోహార ఉదయ కొరిలా దున్హా ఆలింగ్య దునే భూమితే పడిలా. The natural love amongst them arose, and both of them fell down unconscious on the earth. మరి వారి మధ్య సహజమైనటువంటి ప్రేమ ఉప్పొంగి వారిద్దరు కూడా అచేతనంగా నేల మీద పడిపోయారట. So we will skip a few verses. We will go to the section where I have to cut. Oh, there is an option to send some message immediately, correct? I should have done that. Silence and send the message. Okay. 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 So Lord Chaitanya further said, तुम्हारा मुख्य कृष्ण कथा सुनीते होय मन पुनरपि पाइये ना तुम्हारा दर्शन. So I am very eager to hear Krishna katha from your mouth. So if we get another opportunity to meet, it will be very nice. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఏమన్నారంటే రామానందరాయ్తో, నీ ముఖం నుండి నేను నీ నోటి నుండి కృష్ణ కథ వినాలనుకుంటున్నాను.
కాబట్టి మళ్ళీ మనం కలుసుకునే మరొక అవకాశం వస్తే మనం కృష్ణ కథ చర్చిద్దాం అని చెప్పి అన్నారు. राय कहे आइल जदि पामर शोधिते दर्शन मात्रे शुद्ध नहे मोर दुष्ट चित्ते. He said that, Lord, if you have come to purify me, this dushta chitta is not purified just by seeing you. Yeah. ఇక్కడ ఏమన్నారంటే రామానందరావు ఏమన్నారంటే, స్వామి కేవలం మిమ్మల్ని చూడడం ద్వారా అంటే మీరు నన్ను పవిత్రం చేయడానికి కనుక వచ్చి ఉంటే, కానీ నేను మిమ్మల్ని దర్శించాను కానీ నా యొక్క దుష్ట చిత్తం పవిత్రం కాలేదని చెప్పి అంటున్నారు. दिन 5-7 रही करो हमार जन तबे शुद्ध है मोर यही दुष्ट मन. So please stay for 5-7 days so that I can associate and purify my heart. కాబట్టి దయచేసి మీరు కనీసం ఒక వారం రోజుల పాటు ఇక్కడ ఉండండి, ఉంటే అప్పుడు మీ సాంగత్యం ద్వారా నా హృదయాన్ని నేను పవిత్రం చేసుకోగలను అన్నారు. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu went to accept bhiksha in the house of a brahmana. తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు ఒక బ్రాహ్మణుడి ఇంట్లో భిక్ష స్వీకరించడానికి వెళ్ళారు. Then again Lord came to this place another day. మళ్ళీ మరొక రోజున చైతన్య మహాప్రభు మళ్ళీ ఆ ప్రదేశానికి వచ్చారు. Lord took bath, వచ్చి స్నానం చేశారు and sat down here ఇక్కడ కూర్చున్నారు and waited for Ramananda Rai. రామానందరాయ్ కోసం వేచి చూశారు. Then Ramananda Rai came and offered his obeisances to the Lord. రామానందరాయ్ వచ్చారు, మళ్ళీ ప్రణామాలు చేశారు చైతన్య మహాప్రభుకి. And then they began discussing Krishna Katha in a secluded place. అప్పుడు వాళ్ళు ఒక ఏకాంత స్థలంలో కృష్ణ కథ చర్చించడం మొదలుపెట్టారు. Because in the first meeting Ramananda Rai was accompanied by all his associates and tourists, so he didn't want to discuss. మొదటి సమావేశంలో మరి రామానందరాయ్ వెనకాల అంతా అనుచరులు చాలా మంది ఉన్నారు, కాబట్టి ఆ సమయంలో ఆయన చర్చించాలనుకోలే. ప్రభు కహే పడ శ్లోక సాధ్య నిర్ణయ రాయ కహే స్వధర్మాచరణే విష్ణు భక్తి హోయ. So Lord asked him, recite some shlokas to ascertain sadhyera nirnaya. What is the essence of sadhya, the goal of life? మరి చైతన్య మహాప్రభు అడిగారు, రామానందరాయ్ నువ్వు కొన్ని శ్లోకాలు శాస్త్రం నుంచి ప్రస్తావించు, అంటే ఈ సాధ్యేర నిర్ణయం అంటే మరి జీవిత లక్ష్యం గురించినటువంటి విషయాలు తెలియజేసే శ్లోకాలు చెప్పమని చెప్పారు. So Radha Ramananda replied, Swadharmacharane Vishnu Bhakti hoy. To do Vishnu Bhakti by performing one's prescribed duties of Varnashrama, Dharmacharana, that is the essence. రామానందరాయ్ ఏమన్నారంటే, మన యొక్క వర్ణాశ్రమ విభజన ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో ఉన్నటువంటి విద్యుక్త ధర్మాలను ఆచరించడం ద్వారా విష్ణువుని అర్చించడమే జీవిత లక్ష్యం అని చెప్పి అన్నారు. वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परपुमान् विष्णु आराध्यते पंथा नान्यतोष कारणम. Then he recited this shloka from Vishnu Puran, which means that there is no other means to please the Lord except performing one's prescribed duties. అప్పుడు రామానందరాయ్ విష్ణు పురాణం నుంచి ఇప్పుడు చెప్పుకునేటువంటి శ్లోకాన్ని చదివి వ్యక్తి తన యొక్క విద్యుక్తమైనటువంటి ధర్మాలను ఆచరించడం ఏదైతే ఉందో అంతకు మించి విష్ణువుని సంతృప్తిపరిచేది మరేది లేదని చెప్పినటువంటి శ్లోకాన్ని చెప్పారనమాట. So the meaning is that if one is situated in varnashrama duties and honestly, properly he performs them, that is the perfection of life. ఒక వ్యక్తి వర్ణాశ్రమ విధులలో నెలకొని ఉంటే అదే జీవిత పరిపూర్ణత అని చెప్పారు. प्रभु कहे एहो बाह्य आगे कह आर राय कहे कृष्णे कर्मार्पण सर्व साध्य सार. Then Chaitanya Mahaprabhu further said, eho bahya, this is external, aage kaha aar, tell something more. And then Rai said, Krishne karmarpana sarva sadhya sar. When we offer our duties, result of activities to Krishna, karmarpane, offer our activities to Krishna, that is sarva sadhya sar, that is the essence of all about goal of life. తర్వాత రామానందరాయ్ చెప్పినటువంటి సమాధానానికి చైతన్య మహాప్రభు ఏమన్నారంటే, ఇది కాదు ఇంకా దీనికి ఉన్నతంగా ఇంకా చెప్పన్నారు. అప్పుడు రామానందరాయ్ ఏమన్నారంటే, మనం చేసేటువంటి పనుల యొక్క ఫలితాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కృష్ణుడికి సమర్పిస్తే అదే అత్యంత గొప్ప విషయం, అదే జీవిత యొక్క లక్ష్యం అని చెప్పన్నారు. And then he cited one verse to this effect from Bhagavad Gita, yat karoshi yadashnasi yat joshi dadasi yat tapasyasi kaunteya tat kurushva madarpanam. ఈ సందర్భంగా మరి రామానందరాయ్ భగవద్గీత నుంచి ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి శ్లోకాన్ని ప్రస్తావన చేశారు. Now we will read purport of Srila Prabhupada and then we will discuss something about what is the meaning of eho bahya. ఇప్పుడు మనం
ఈ శ్లోకానికి ఇచ్చినటువంటి ప్రభుపాదుల వారి భాష్యాన్ని చదువుదాం. అప్పుడు ఏహో బాహ్య అని ఎందుకన్నారు ఏమిటనేది మనం అర్థం చేసుకుందాం. The Lord has said that the Varnashrama dharma is not properly executed in this age of Kali. Therefore, he ordered Ramananda to go further into the matter. అయితే ఇక్కడ ఏమన్నారంటే ఈ కలియుగంలో వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని ఆచరణలో పెట్టడం అనేది సాధ్యం కాదు కాబట్టే చైతన్య మహాప్రభు యెహో బాహ్య అన్నారు. Now this is a very deep import. మరి ఇందులో చాలా లోతైనటువంటి అర్థం ఉందన్నమాట. Why Prabhupada says Varnashrama in this age is not properly executed? ఎందుకని ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ ఈ యుగంలో వర్ణాశ్రమం అనేది సక్రమంగా ఆచరించబడటం లేదని చెప్పారు? What is the essence of this, and that why we are not following Varnashrama? Technically, what is the central point? ఎందుకని మనం వర్ణాశ్రమాన్ని ఆచరించడం లేదు? అసలు ఇక్కడ కేంద్రమైనటువంటి విషయం ఏమిటి? Any suggestion? ఏమన్నా సూచన చెప్పగలరా? Yeah, but I'm asking technically, how do we say that people are not following Varnashrama? They don't want to follow. No, not want to follow. They are not following. What is that thing by which we say they are not following? The essence of that. Okay, ఓకే. because Varnashrama dharma is centered around following samskaras. ఎందుకంటే వర్ణాశ్రమ ధర్మం అనేది సంస్కారాలను పాటించడంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. Starting with Garbhadan samskar. గర్భాధాన సంస్కారంతో మొదలవుతుంది. Therefore, in Srimad Bhagavatam, in the 7th canto, when Narad Muni starts description of duties of different varnas, so అందుకే మనం శ్రీమద్ భాగవతం 7వ స్కందంలో నారద మహర్షి ఆయన వివిధ వర్ణాల యొక్క బాధ్యతల గురించి వివరిస్తూ ఉంటారు. so while describing first the Brahmanas, he says yatra samskara vichinnaha. The prerequisite is where the samskaras are avichinnaha, they are not broken. Then only there is a talk about Brahmana by birth. అప్పుడు బ్రాహ్మణ వర్ణం గురించినటువంటి వివరాల గురించి చెప్తూ ఆయన ఏమంటారంటే ఎక్కడైతే సంస్కారాలు అవిచ్ఛిన్నంగా కొనసాగుతాయో అంటే ఏ సంస్కారం కూడా పాటింపబడకుండా ఉంటుందో వారే బ్రాహ్మణులు అని చెప్పి అంటారు. So for Varnashrama to be fully effective for purifying anybody, all the samskaras have to be followed starting from Brahma continuously without any break. Then it is very, very powerful medium to purify. ఈ వర్ణాశ్రమ వ్యవస్థ అనేది ఎప్పుడు పరిపూర్ణంగా పనిచేస్తుందంటే బ్రహ్మ మొదలుకొని ఎప్పుడైతే మొదటి సంస్కారం నుండి ప్రతిదీ కూడా తప్పకుండా ఆచరించబడుతుందో అప్పుడే అది ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది, అప్పుడే అది పవిత్రీకరించగలుగుతుంది వర్ణాశ్రమ విధానం అనేది. Because in the present time these samskaras are not performed, especially Garbhadan samskar. Therefore we get this shloka Kalau Shudra Sambhava. ప్రస్తుత కాలంలో మనం చూస్తే గర్భధాన సంస్కారం అనేది నిర్వహించబడటంలా అందుకే మనకి భాగవతంలో కలవు శూద్ర సంభవ అనేది చెప్పబడింది. Because Shudra means one who is not purified by samskaras. He is called Shudra. అంటే శూద్ర అంటే ఎవరు? సంస్కారాల చేత పవిత్రం కానివాడు అని. So Varnashrama to be effective in its original sense, to able to elevate a person up to the point of liberation and further to bhakti, this samskaras avichinnaha, unbroken samskaras are very important. కాబట్టి ఒక వ్యక్తి వర్ణాశ్రమ విధానంలో ఒక వ్యక్తి పూర్తిగా పవిత్రుడు కావాలి అంటే ఈ సంస్కారాలు అనేవి తప్పనిసరిగా జరగాలి, అవి అవిచ్ఛిన్నంగా ఉండాలి. So Prabhupada writes, in this present time it is not being followed. Therefore Lord Chaitanya, therefore it is not essence, because still people can be elevated. Not that if Varnashrama is not working, then there is no other way left. Therefore, this Varnashrama is not the essence of purificatory process. అందుకే చైతన్య మహాప్రభు ఈ యొక్క సంస్కారాలని పాటింపబడటం లేదు కాబట్టి, కానీ దాని అర్థం ఈ వర్ణాశ్రమ వ్యవస్థ లేకుండా అసలు మనిషి ఉద్ధరింపబడే అవకాశం లేదనేది కాదు. కాబట్టి ఈ వర్ణాశ్రమాన్ని ఆచరించడమే అదే సారాంశం కాదు కాబట్టి చైతన్య మహాప్రభు దానిని తిరస్కరించారు. Always there are two levels of things. One is Swarupa Lakshan and another is the what do you call? Conditional and constitutional. Conditional and constitutional. But the Sanskrit term is Swarupa Lakshan and what is the other one? Swarupa Lakshan and Tatastha Lakshan. Tatastha Lakshan. స్వరూప లక్షణం, తటస్థ లక్షణం అనేటువంటి ఉంటాయి ఇప్పుడు కూడా రెండు. So similarly, the Swarupa Lakshan
of the process which purifies is bhakti. మరి ఈ పవిత్రీకరించే దాని యొక్క స్వరూప లక్షణం ఏమిటంటే భక్తి. If bhakti is there, purification will be there. If bhakti is not there, purification will not happen. భక్తి అనేది ఉంటే పవిత్రీకరణ జరుగుతుంది, భక్తి అనేది లేకపోతే పవిత్రీకరణ జరగదు. Other processes of purification, tapasya, swadhyaya, swadharma palan, varnashrama, everything else are details. They in themselves are not the essence. మరి ఇతర పవిత్రీకరణ కార్యాలుగా చెప్పబడ్డేవి ఏవైతే ఉన్నాయో, స్వాధ్యాయ, తపస్సు, వ్రతం, ఇవన్నీ కూడా అవే సారం కాదనమాట, అవే ముఖ్యమైనటువంటివి కావు. If these are other things are followed, but bhakti is not there, then also purification will not happen. ఇవన్నీ కూడా పాటింపబడి భక్తిని మాత్రం అనుసరించకపోతే అప్పుడు కూడా పవిత్రీకరణ జరగదు. And if bhakti alone is there, other things are not there, then also purification will happen. మరి భక్తి అనేది ఒక్కటే ఉండి ఇతరమైనవి లేకపోయినా సరే పవిత్రీకరణ అనేది జరుగుతుంది. విప్రాత్ దుషత్ గుణయుతాత్ అరవింద నాభా పాదారవిందో శుపచాత్ విముఖాత్ శపచం వరిష్టం మన్యే తదర్పిత వచనే మనోవచనే హితార్థ ప్రాణం పునాతి సకులం నతు భూరిమాన. సో విప్రాత్ who is decorated with the 12 qualities, but if he is vimukhat, bhakti is not there, then he cannot even purify his kula. ఒక విప్రుడు, అతడికి 12 లక్షణాలు ఉండాల్సినటువంటి లక్షణాలన్నీ కూడా ఉన్నప్పటికీ అతడికి భక్తి అనేది లేకపోతే అతడు తన యొక్క కుటుంబాన్ని పవిత్రీకరించలేడు అని చెప్పబడింది. But a person born in Chandal family, if he is devotee of Krishna, he can purify himself and everyone else. కానీ ఒక వ్యక్తి చండాలు యొక్క కుటుంబంలో పుట్టినప్పటికీ అతడు కనుక భక్తుడైతే అతడు తనను తాను అలాగే తన కుటుంబీకులందరినీ కూడా పవిత్రం చేయగలుగుతాడు. So in first canto Bhagavatam there is a very detailed description about this. Dharma sunishta punsam vishwaksena katha senotpade deditim shramaiva hi kevalam. So there is one very important principle that of all the purificatory processes, surrendering to Krishna and the process of bhakti chanting Navavida, these are the essential items for purification. కాబట్టి పవిత్రీకరించే విధానాలన్నింటిలోకి కూడా అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటిది ఏమిటంటే ఈ నవవిధ భక్తి విధానంతో కూడిన భక్తియుత సేవ ఏదైతే ఉందో అదే పవిత్రీకరించేటువంటిది. Whatever purificatory potential is there in varnashrama, it is also primarily because there is some element of bhakti in varnashrama. వర్ణాశ్రమ విధానంలో కూడా పవిత్రీకరించేటువంటి శక్తి ఎందుకు ఉందంటే అందులో ఎంతో కొంత భక్తి అనేది ఉంటుంది కాబట్టి అది పవిత్రీకరించగలుగుతుంది. What is that element of bhakti present in varnashrama? మరి వర్ణాశ్రమంలో ఉన్నటువంటి భక్తి అంశం ఏమిటి? Because varnashrama is centered around Vishnu worship. ఎందుకంటే వర్ణాశ్రమం అనేది విష్ణు ఆరాధనపై కేంద్రీకృతమై ఉంది. And karma arpanam, offer our results and activities to Krishna. So these are elements, some elements of bhakti is there. కాబట్టి అందులో కర్మార్పణం అంటే కృష్ణునికి మన యొక్క పని చేసినటువంటి పని యొక్క ఫలితాన్ని అర్పించడం, ఇందులో కొంత భక్తి అంశం అనేది ఉంది. But in varnashrama in itself, pure devotion is not there. కానీ కేవలం వర్ణాశ్రమంలో శుద్ధ భక్తి అనేటువంటిది లేదు. నైష్కర్మ్యం అప్యచ్యుత భావవర్జితం న శోభతే జ్ఞానం అలం నిరంజనం కుతః పునఃశశ్వదభద్రమీశ్వరే కర్మార్పణం నాట్ లే యదప్యకారణం కృష్ణ కర్మార్పణం యదప్యకారణం. न शोभते ज्ञानम नैष्कर्म्यपि अच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे तदर्पणं यदप्यकारणम्. Anyway, the meaning is that actions, the result of action, నైష్కర్మ్యప్యచ్యుత భావవర్జితం న శోభతే జ్ఞానమలం నిరంజనం కుతః పునః శశ్వదభద్రం ఈశ్వరే న చార్పితం కర్మ యద్యప్య అకారణం న చార్పితే న చ అర్పితే యద్యప్య కారణం. Even though action is performed without attachment to the results, ఒకవేళ మనం చేసినటువంటి కార్యం ఫలితం పట్ల ఆసక్తి లేకుండా చేసినప్పటికీ technically called nishkam karma, దీనిని నిష్కామ కర్మ అంటారు. but if the fruits and actions are not offered to Vishnu, then that's also useless. కానీ ఒకవేళ వచ్చినటువంటి ఫలితాలను విష్ణువుకి అర్పించకపోతే అది కూడా పనికిరానిది అయిపోతుంది. So for any process to be effective for purification, there has to be some touch
of devotion somewhere. కాబట్టి ఏ ప్రక్రియ అయినా అసలు పని చేయాలంటే, వ్యక్తిని పవిత్రీకరించాలంటే అందులో ఎంతో కొంత భక్తి పాడులో ఉండాల్సిందే. But these varnashrama activities, they are not fully focused on hearing and chanting. They are primarily indirect process of serving Krishna by yajnas, like that. The primary Navavida is not the central part of varnashrama. మరి వర్ణాశ్రమంలో మనం చూస్తే నవవిధ భక్తి విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవే కేంద్రం కాదు, కానీ పరోక్షంగా యజ్ఞాలు చేయడం, వాటి చేయడం, ఆ విధంగా భక్తి అంశాలన్నీ ఉన్నాయి అందులో. The central part of varnashrama is offering the result of one's duties to Krishna. మరి వర్ణాశ్రమం యొక్క హృదయ విషయం ఏమిటంటే, అది మన యొక్క కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని విష్ణువుకి అర్పించడం. And most importantly, the objective of the followers of varnashrama in general is to attain piety and to prevent themselves from committing sins. So it's all conception of sin and piety. మరి వర్ణాశ్రమంలో ఉన్నటువంటి వారి యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి లక్ష్యం ఏమిటంటే పాపం జోలికి వెళ్లకుండా పుణ్యం చేయడం అనమాట. అంతా కూడా పుణ్యం గురించినటువంటి విషయం. Worship of Lord Vishnu is there as a secondary to piety and consideration of piety and papa. కాబట్టి పుణ్య పాపాల పరిగణన ఏదైతే ఉందో అదే ప్రాథమికంగా కనిపిస్తుంది. దాని తర్వాత విష్ణు యొక్క ఆరాధనకి ప్రాముఖ్యతనిస్తారు. Therefore, when there is some ashuddhi, they stop Vishnu worship because this will lead to papa. So that consideration of papa punya is more important than Lord's pleasure. అందుకే వర్ణాశ్రమంలో ఏం చూస్తామంటే ఏదన్నా అశుద్ధి జరిగితే వెంటనే విష్ణు ఆరాధన ఆపేస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి పుణ్య పాపాల పరిగణన ఎక్కువగా ఉంటుంది విష్ణు ఆరాధన, విష్ణు సంతృప్తి కంటే కూడా. So then this is like smarta, vichar. కాబట్టి ఇది స్మార్త ఆలోచన విధానం లాంటిది. And in 11th canto, Lord talks about this is only piety and this sinful activity, this is not the essence. కానీ మనం చూస్తుంటాం ఈ పాప పుణ్యాల పరిగణన ఏదైతే ఉందో ఇదే సారం కాదు. Then Uddhava asked, you only have established this consideration of papa and punya and now you are saying it is to be rejected, then what people will do, what is the essence there? కాబట్టి ఇది భాగవతంలో చెప్పబడింది. అందుకే ఉద్ధవుడు ఏమంటాడంటే ఇదేమిటి, నీవే కదా వీటన్నిటినీ కూడా స్థాపన చేయడం జరిగింది, పాప పుణ్యాల పరిగణన అంతా కూడా, కానీ నువ్వు ఇప్పుడు దీన్నే నువ్వు తిరస్కరిస్తున్నావు ఏమిటి? Therefore we see people have difficulty understanding bhakti. అందుచేతనే జనానికి భక్తి అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. Because they have that smartha vichar in their blood, in their brain. ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క మెదళ్లలో, వాళ్ళ రక్తంలో ఈ స్మార్త ఆలోచన విధానం చౌకచుకొని So when they see Rupanugas doing bhakti, they say, bhakti, this is what we also do. They also doing that. They think like that. అందుకే ఎప్పుడైతే రూపానుగులైనటువంటి మనం భక్తి చేస్తుంటామో వాళ్ళు మనల్ని చూసి వీళ్ళు భక్తి చేస్తున్నారు, వీళ్ళు కూడా మేము కూడా అదే చేస్తున్నాం అంటారు. But then they see certain things which are against smartha vichar, then they can't understand. They say, what is this? Why they are doing like this? కానీ వాళ్ళ స్మార్త ఆలోచన విధానానికి వ్యతిరేకంగా కొన్ని కనిపించినప్పుడు వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేదు, ఇదేమిటి వీళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారని చెప్పి ఆశ్చర్యపోతారు. So anyway, the essence is that varnashrama dhamma in itself is not the essence of the process to advance, neither the result sought by varnashrama, which is piety, punya karma, going to swarga, that is not the essence of the goal either. కాబట్టి వర్ణాశ్రమే పాటించడమే ఏదైతే ఉందో అదే జీవిత లక్ష్యం కాదు. అలాగే వర్ణాశ్రమం ద్వారా ఏదైతే పాప పుణ్యాలను మనం సాధిస్తామో ఆ పుణ్యాన్ని సంపాదించడం ఏదైతే ఉందో అదే జీవిత లక్ష్యం కూడా కాదు. And Lord Chaitanya specifically came to establish this goal, highest goal. Therefore he said eho bahya. మరి చైతన్య మహాప్రభు వచ్చింది ఎందుకోసం? అత్యున్నతమైనటువంటి లక్ష్యాన్ని స్థాపన చేయడం కోసం. అందుకే ఆయన ఏమన్నారంటే ఏహో బాహ్య, ఇది కాదు, ఇంకా దీనికంటే ఇంకా పైన ఉందని చెప్పారు. You tell something higher. దీనికంటే ఉన్నతమైన చెప్పన్నారు. Okay. Then Ramandara replied with this verse from Bhagavad Gita, which instructs that while remaining in the system of varnashrama dharma, one may offer the results of his activities to Lord Shri Krishna in loving service. Naturally, Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu was asking Ramananda Rai about the execution of devotional service. Ramananda Rai first enunciated the principle of varnashrama dharma in consideration of materialistic people. However, this conception is not transcendental. As long as one is in the material world, he must follow the principles of varnashrama dharma, but devotion service is transcendental. You can just summarize more or less. Explain it, bro. Acha, okay. Varnashrama dharma is primarily a materialistic conception because ultimate goal is piety, swarga, how to live comfortably in this world with Vishnu worship.
So it is not exactly on transcendental platform. కాబట్టి ఈ వర్ణాశ్రమ విధానం అనేది ఎందుకని ఖచ్చితంగా దివ్యమైనటువంటి తలంలో లేదంటే దీని ద్వారా ఏమిటంటే పుణ్యం సంపాదించి ఉన్నత లోకాలకి వెళ్ళడం కోసం, అందులో అంతర్గతంగా విష్ణువుని ఆరాధించడం ద్వారా పుణ్యం సంపాదించడం, అందుకే ఇది అత్యున్నతమైనటువంటిది కాదని చెప్పబడుతుంది. But devotion service, pure devotion service is transcendental. Its goal is to just please Krishna, nothing else. So therefore it is completely on transcendental platform, nothing to do with three modes. భక్తిత్వ సేవ అనేది ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క లక్ష్యం పూర్తిగా కృష్ణుని సంతృప్తి పరచడమే, కాబట్టి ఇది పూర్తిగా త్రిగుణాలకు అతీతమైనది, దివ్యమైంది అనమాట. Sri Chaitanya Mahaprabhu belongs to the spiritual world and his methods for propagating the Sankirtan movement are also imported from the spiritual world. చైతన్య మహాప్రభు ఆయన ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి చెందినవారు, కాబట్టి ఆయన వచ్చి ఏవైతే సూత్రాలను ప్రచారం చేయాలనుకున్నారో అవి కూడా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి చెందినవే. So when Srila Prabhupada was emphasizing on establishing Varnashrama, his disciples asked, but previously you told that Varnashrama is not possible and Chaitanya Mahaprabhu rejected it. So now how do we understand you are saying we have to establish? మరి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఎప్పుడైతే మళ్ళీ శిష్యులతోటి వర్ణాశ్రమాన్ని స్థాపించాలని చెప్పినప్పుడు శిష్యులు ఏమైనా అడిగారంటే, అదేమిటి వర్ణాశ్రమం అనేది ఉన్నతమైనది కాదు, దీన్ని చైతన్య మహాప్రభు తిరస్కరించారని చెప్పారు కదా, మళ్ళీ మీరే దీన్ని స్థాపన చేయాలని ఎందుకు చెప్తున్నారని సందేహం వెళ్ళబుచ్చారు. Then Prabhupada said, Chaitanya Mahaprabhu was from the spiritual world, he was giving the topmost thing, but I have to do things to cement the problems of this world in order to enable people to go there. Means Prabhupada wanted to pave the way. There are so many problems at this level because of which people are not able to practice that. But Chaitanya Mahaprabhu was not interested in this. He just came for establishing the topmost thing. అయితే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఏమన్నారంటే, చైతన్య మహాప్రభు అంటే ఆయన చాలా అత్యున్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు, కానీ మరి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి అసలు ఆ స్థితికి వెళ్ళాలంటే కావలసినటువంటి మౌలికమైనటువంటి పరిస్థితులు ఏవైతున్నాయి అవన్నీ కూడా చిన్న భిన్నంగా ఉన్నాయి. కాబట్టి నేను వచ్చింది ఎందుకు అంటే ఈ అసలు మూలమైనటువంటి ఆధారం ఏదైతే ఉందో దాన్ని సక్రమంగా ఒక మార్గాన్ని తీర్చిదిద్దితే ఆ మార్గం ద్వారా జనులు ఆ స్థాయికి వెళ్ళగలుగుతారు అని. So Prabhupada writes, as long as one is in the material world, he must follow the principles of varnashrama dharma. మరి ఒక వ్యక్తి భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నంత వరకు వర్ణాశ్రమ ధర్మ సూత్రాలను అనుసరించాల్సిందే అని చెప్పారు. So when he says eho bahya, that doesn't mean he rejected exactly. కాబట్టి ఏహో బాహ్య అని అన్నప్పుడు ఆయన దాన్ని తిరస్కరించారని కాదు, It is ఖచ్చితంగా external. అది బాహ్యమైనది అని చెప్పారు, It is not the essence. అది సారం కాదని చెప్పారు. But till we are in the material world, we have to follow that. If you don't follow that, then you follow dharma. కానీ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నంత వరకు మనం దాన్ని ఆచరించాల్సిందే, లేకపోతే అధర్మం ఆచరిస్తాం మనం. Is it clear? Yes. Okay. Shri Narottam Das Thakur has sung Golokera Premadana Harinama Sankirtan Ratina Janmiloke Natoy. Now this states that Sankirtan movement has nothing to do with this material world. It is imported from the spiritual world, Golok Vrindavan. Narottam Das Thakur laments that mundane people do not take to this Sankirtan movement seriously. Considering the position of devotion service and the Sankirtan movement, Sri Chaitanya Mahaprabhu deemed the system of Varnashrama Dharma to be material, although it aims at elevation to the spiritual platform. So it aims at, the purpose is to elevate to spiritual platform, but because it operates on the mundane platform, therefore it is bahya, it is external. కాబట్టి ఎందుకనేది బాహ్య అని చెప్పారంటే, ఇది బాహ్యమైనటువంటిది అయినప్పటికీ ఇది జనులను ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి చేతనానికి ఉద్ధరించడం కోసం అది ఉపయోగపడుతుంది, కాబట్టి అది కింద దిగువ స్థాయిలో ఉంది, కాబట్టి దాన్ని బాహ్య అని చెప్పన్నారు. However, the Sankirtan movement can raise one immediately to the spiritual platform. Now, if in కానీ సంకీర్తన ఉద్యమం ఏదైతే ఉందో అది వ్యక్తిని వెంటనే ఆధ్యాత్మిక తలానికి ఉద్ధరించగలదు. So this is what Bhaktivedanta Saraswati Maharaj established, that in today's time Varnashrama is not operating because samskaras are all not followed. అదే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారు చెప్పారు, ఏమన్నారంటే ప్రస్తుత కాలంలో ఈ సంస్కారాలనే వాటిని ఎవరు అనుసరించడం లేదు కాబట్టి వర్ణాశ్రమం అనేది పాటించబడడం లేదు అని. But Lord arranges that always there is a process available for spiritual upliftment. కానీ ప్రతి సమయంలో కూడా ఆధ్యాత్మిక పురోగతి కోసం భగవంతుడు ఏదో ఒక విధానాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాడు. So when this Vedic process, the Varnashrama process is not effective fully, then also this Pancharatrika process and the Bhagavad process, they remain effective. మరి ఈ వర్ణాశ్రమ విధానం అనేది ప్రభావవంతం కాకపోయినా సరే ఈ పాంచరాత్రిక విధానం, ఈ భాగవత ప్రక్రియ అనేది మాత్రం ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. Pancharatrika is centered on surrendering, prapatti to the Lord. పాంచరాత్రిక విధానం అనేది ప్రపత్తి అంటే భగవంతుడికి శరణాగతి పొందడంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. Sri Vaishnavas, that is their
central thing, prapatti, surrendering. శ్రీ వైష్ణవుల యొక్క కేంద్ర విషయం ఏంటంటే ప్రపత్తి, శరణాగతి పొందడం. And Bhagavat Vidhi, that is primarily centered on hearing and chanting. మరి భాగవత విధి అనేది ప్రాథమికంగా శ్రవణ కీర్తనలపై ఆధారపడి ఉంది. Okay. Consequently, it is said that Varnashrama Dharma is external, and Chaitanya Mahaprabhu requested Ramananda Rai to proceed deeper into the matter and uncover the spiritual platform. Sometimes materialists consider Lord Vishnu a material conception. Impersonalists think that above Lord Vishnu is the impersonal Brahman. The impersonalists misunderstand the worship of Lord Vishnu. They worship Lord Vishnu to merge into his body in order that Vishnu Aradhana not to be misunderstood. Sri Chaitanya Mahaprabhu requested that Sri Ramananda Rai proceed further and clear up the issue. There is another reason why he said Eho Bahya. మరి ఏహో బాహ్య అని చెప్పడానికి మరొక కారణం ఏంటనేది ఇక్కడ వివరిస్తున్నారన్నమాట. Ordinarily, Varnashrama is taken as dharma, artha, kama and moksha. That is achieved by Varnashrama. సాధారణంగా ఈ ధర్మార్థ కామ మోక్షాలను పొందడం కోసం వర్ణాశ్రమం ఉద్దేశించబడిందని అనుకుంటారు. Dharma, you perform your Varnashrama duties and ultimately you gradually get purified. Give the way. Back side. Back. మరి ప్రాథమికంగా ధర్మాన్ని ఆచరించడం అనేది చాలా ముఖ్యం. ఇది మౌలికమైనటువంటి విషయం. So Chaitanya Mahaprabhu wanted to bring this thing that Prema Pumartho Mahan. He wanted to establish Prema Pumartho Mahan, the highest goal. చైతన్య మహాప్రభు వచ్చింది ఎందుకోసం అంటే అత్యున్నతమైనటువంటి లక్ష్యం ప్రేమ పుమార్థో మహాన్, దానిని స్థాపించడం కోసం వచ్చారు. Okay, so therefore he said it is Bahya. అందుచేతనే అది బాహ్యం అని చెప్పారు. Okay. Ramananda Rai quoted the verse from Bhagavad Gita stating that results of one's occupation duty may be offered to the Lord Krishna. తర్వాత రామానందరాయ్ భగవద్గీత నుంచి ప్రస్తావన చేశారంటే వ్యక్తి తాను చేసేటువంటి పనుల యొక్క ఫలితాలను కృష్ణుడికి అర్పించడం అనే దాని గురించి. బట్ భాగవతం సేస్ ధర్మ సునిష్ఠిత పుంసం విశ్వక్సేన కథాసుయ నోత్పాదేద్ యదిరతిం శ్రమహి కేవలం. One may get stuck up at that level, then that is also not the perfection. కానీ భాగవతం ఏం చెప్తుందంటే వ్యక్తి ఆ స్థితిలో చిక్కుకుపోవచ్చు, కాబట్టి అది కూడా పరిపూర్ణత కాదు అని. So then further Lord says, Prabhu kahe eho bahya aage kah aar, Rai kahe swadharma tyag, ei sadhya sar. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu said, go further. Then Ramandra said, swadharma tyag, give up occupation duties, and that is the essence of sadhya. అప్పుడు రామానందరాయ్ ఏం చెప్పారంటే ఈ యొక్క విదిక్త ధర్మాలను విడిచిపెట్టేసేయాలి, అదే అప్పుడు మన యొక్క జీవితం యొక్క లక్ష్యం సారం అని చెప్పారు. So the first part was karma, nishkam karma and offering the results to Krishna. Now comes jnana, sannyas, give up activities altogether. మొదటిదేమో భౌతికమైనటువంటి కార్యకలాపాలను విడిచిపెట్టడం అంటే కృష్ణుడికి అర్పించడం. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు, పూర్తిగా అసలు భౌతికమైనటువంటి కార్యకలాపాలను విడిచిపెట్టేసి జ్ఞానం గురించి దృష్టి పెట్టడం. So this is about moksha. అంటే ఇది మోక్షం గురించినటువంటిది. But Chaitanya Mahaprabhu also said this is bahya. కానీ చైతన్య మహాప్రభు ఉన్నారంటే ఇది కూడా బాహ్యమైందని చెప్పారు. Prabhupada writes in the purport, a brahmana may renounce his family and accept sannyas. శ్రీల ప్రభుపాదుల భాష్యంలో రాస్తున్నారు, ఒక బ్రాహ్మణుడు కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టి సన్యాసం స్వీకరించవచ్చు. Others, kshatriyas and vaishyas may also give up their families and take to Krishna consciousness. లేదా క్షత్రియులు వైశ్యులు కూడా తమ యొక్క జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని స్వీకరించవచ్చు. When this term Krishna consciousness is used, we have to be careful. Krishna consciousness many times is used to address the broad variety of worship of Krishna, not necessarily pure devotion. మరి ఇక్కడ కృష్ణ చైతన్యం అనే మాట ఎప్పుడైతే వాడతారో దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కృష్ణ చైతన్యం అంటే ఇది కృష్ణుని యొక్క కృష్ణ సంబంధమైనటువంటి ఆకర్షణ ఏదైతే ఉందో దాని అంతటినీ కూడా సమూలంగా చెప్తుంది, అంతేగాని విశుద్ధ భక్తి అని అనుకోకూడదు. So in Varnashram also there is some Krishna consciousness because there is concept of Vishnu there. మరి వర్ణాశ్రమంలో కూడా కొంత కృష్ణ చైతన్యం అనేది ఉంది, ఎందుకంటే అక్కడ విష్ణువు యొక్క తత్వం గురించి చెప్పుకోబడుతుంది కాబట్టి. Such renunciation is called karma tyag. By such renunciation the supreme personality of Godhead is satisfied. మరి ఆ విధమైనటువంటి వైరాగ్యాన్ని కర్మత్యాగం అంటారు. ఆ విధమైనటువంటి కర్మత్యాగంతో భగవంతుడు సంతృప్తి చెందుతాడు. In contrast, the process of renouncing the results of one's activities by offering these results to Krishna is not considered uncontaminated. Means
compared to this karma tyag, even the action, performing the action and offering the results is considered lower level, contaminated. Compared to that, this is considered higher. అంటే కర్మత్యాగం కంటే కూడా పనులు చేయడం, ఆ యొక్క ఫలితాలను అర్పించడం అనేది అది ఇంకా తక్కువ స్థాయిగా పరిగణించబడుతూ ఉంటుంది. Therefore, traditionally, sannyasis are at the topmost level of consciousness. అందుకే ఈ సన్యాసులు చైతన్యపు ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నవారుగా పరిగణించబడతారు. Okay. Now, further, చెప్పుకోవాలంటే he says about these quotes, Bhagavad Gita verse, Dhamam Parityajya Mamekam Sharanam Vrajam Tvasarpa Papi Moksheshai Mashucha. Then Prabhu kahe eho bahya आगे कह आर राय कहे ज्ञान मिश्र भक्ति साध्य सार. తర్వాత ఎప్పుడైతే రామానందరాయ్ సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య శ్లోకాన్ని ప్రస్తావిస్తారో దాన్ని కూడా ఇది కాదు, ఇంకా దీనికి ఉన్నతంగా ఇంకా ఉంది చెప్పంటారు. So now he comes to bhakti, but now mixed bhakti. ఇప్పుడు ఆయన మిశ్ర భక్తి దగ్గరికి వస్తారనమాట. Now there is understanding that there is a supreme personality of Godhead. అంటే భక్తి అనే మాట ఇక్కడికి వచ్చిందంటే పూర్ణ పురుషోత్తం భగవానుడు ఉన్నాడని అర్థం చేసుకోబడుతుంది. Before that there was only Brahman and Paramatma understanding. దానికి ముందు కేవలం బ్రహ్మము పరమాత్మ అవగాహనే ఉంది. But Jnana Mishra, still the ultimate goal is not to serve Krishna, but either to get liberation, sarishti, samipya, mukti, etc. These are all called mixed devotion service. కాబట్టి అంతిమంగా జ్ఞానం పొందడమే కాదు, ముక్తి సాధించడం, అంటే మళ్ళీ ఇందులో 5 రకాల ముక్తులు ఉన్నాయి. వీటిని సాధించడం ఇంకా ఉన్నతంగా పరిగణించబడుతుంది. Then प्रभु कहे एहो बाह्य आगे कह आर राय कहे ज्ञान शून्य భక్తి సాధ్య సార్. తర్వాత మళ్ళీ ఏం చెప్పారంటే జ్ఞానం అనేది లేనటువంటి భక్తి ఏదైతే ఉందో, అంటే జ్ఞానంతో మిశ్రితంగా అనేటువంటి భక్తి అది ఇంకా ఉన్నతమైందని చెప్పారు. జ్ఞాన శూన్య, గివ్ అప్ జ్ఞాన ఆల్సో, జ్ఞాన శూన్య. దిస్ ఇస్ వెన్ వన్ ఇస్ టు మర్జ్ హీ జ్ఞానం చమై సమాసేత్, ఈవెన్ గివ్ అప్ ద జ్ఞాన ప్రాక్టీస్. కాబట్టి జ్ఞాన సాధన అనే దాన్ని విడిచిపెట్టడం అన్నమాట. Then he cites ज्ञाने प्रयासमुदपस्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने सदश्रुतिगतां तनुवांग मनोभिर ये प्रायश्चित्तपि असितैस्त्रैलोक्यम. So ज्ञाने प्रयासम means now giving up all the endeavors to attain liberation. ఇప్పుడు ముక్తి సాధించడానికి చేసేటువంటి ప్రయత్నాలన్నింటినీ కూడా విడిచిపెట్టి one who lives jivanti sanmukharitam bhavadiya vartam lives by hearing narration of the Lord from the mouth of the devotees. మరి భక్తుల యొక్క నోటి నుండి భగవంతుని గురించినటువంటి లీలలను వినడం ద్వారా ఒక వ్యక్తి కొనసాగిస్తాడు. So he can conquer even the Lord. అతడు భగవంతుడిని కూడా జయించగలడు అని చెప్పకూడదు. ప్రభు కహే ఏహ హాయ్ ఆగే కహ ఆర్ రాయ్ కహే ప్రేమ భక్తి సర్వ సాధ్య సార్. Then Chaitanya Mahaprabhu accept this. Yes, this is correct. But still, if you can go further. మరి రామానందరాయ్ చెప్పిన దానికి మహాప్రభు అంగీకరించి ఇది అవును, ఇది సరైనదే, కానీ ఇంకా కొంచెం ఉంది, అది కూడా చెప్పన్నారు ఇంకా పైన. So now we come to platform of Vidhi Bhakti, then Raganuga. Now this discussion goes in that direction. Yes, accepted. Vidhi Bhakti accepted. ఇప్పుడు విధి భక్తి, రాగానుగ భక్తి ఆ దశలో చర్చ జరుగుతుంది అనమాట. So Prema Bhakti is further next. తర్వాత ప్రేమ భక్తి. कृष्ण भक्ति रस भावितामति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृतिर न लभ्यते. दिस रेफर्स टू रागानुगा स्टेज. प्रभु कहे एहो हाय आगे कह आर राय कहे दास्य प्रेम सर्व साध्य सार. नाउ वी कम्स टू द मेलोज. ఇప్పుడు రసాలలోకి వచ్చారనమాట. దాస్య, దెన్ సాఖ్య, దెన్ వాత్సల్య, దాస్యం, సఖ్యం, వాత్సల్యం, తర్వాత మాధుర్యం. ఫర్ us దాస్య ఇస్ మనకు దాస్యం సరిపోతుంది చాలా. we are dasya is very high. To become a servant is for us it's a big challenge. That's why మన స్థాయిలో దాసులు అవడం అంటే చాలా గొప్ప విషయం అన్నమాట. మన దాసులుగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం, అదే పెద్దది మనకి.
to become servant when everybody is trying to become master from time immemorial is very difficult. మరి అనంతకాలంగా మనకి తెలియని కాలం నుండి అందరూ కూడా యజమానులు అవడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే ఇప్పుడు మనం సేవకులు అవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నామంటే అది అంత సులభం కాదనమాట. Isn't it? How many births we have been trying to be master. మనం ఎన్ని జన్మల నుంచి యజమానిగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మనం. So after coming to Krishna consciousness, we see, Prabhu, already 10 years, still I am not having tears coming and all. కృష్ణ చైతన్యంలో ఎలా ఉంటారంటే, ప్రభు ఇప్పటికే నేను 10 సంవత్సరాలు అయింది ఈ సాధన ప్రారంభించి, కానీ కళ్ళ నుండి నాకు అశ్రువులు కారడం లేదేమిటి? Actually the servant does not think about his tears. వాస్తవానికి సేవకుడు ఎప్పుడు కూడా తన కళ్ళ నుండి అశ్రువులు కారడం గురించి ఆలోచించడు. Real servant is just focused on, his mind is absorbed in seeing the pleasure on the face of his master. నిజమైనటువంటి సేవకుడు తన యొక్క యజమాని కళ్ళలో అశ్రువులను చూడడానికే ఇప్పుడు ఆతృతగా ఉంటాడు. As we were discussing yesterday, we are so absorbed in us, always absorbed in us. Hardly if we analyze our whole 24 hours, how much time we are actually concerned about seeing happiness on the Lord's face and spiritual master. నిన్న మనం చెప్పుకున్నట్టుగా మనలో మనం ఎంతగా మునిగిపోయి ఉన్నాం, ఎంత 24 గంటల్లో మనం చూస్తే ఎంతసేపు మనం మన గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం, మనం ఎంతసేపు ఆధ్యాత్మిక గురించి ఇచ్చిన ఆదేశాల గురించి వాటి గురించి ఆలోచిస్తున్నాం. Even the pure devotional acts, chanting holy name, everything, because of that conditioning, gets somehow become a medium of our satisfaction. చివరికి భక్తియుత సేవలో మనం చేసేవి ఏవైతున్నాయో, చదవడం లేకపోతే జపం చేయడం, ఇవి కూడా ఏమిటంటే వాటికి కూడా మననే కేంద్ర బిందువుగా చేసుకుంటాం అన్నమాట. Like for example, okay, I have to make temple, so there can be an associated enjoyment of accomplishing an act. So it's a devotional act, but the spirit behind doing this may not be fully pure. Generally it's not so. ఎలాగంటే ఉదాహరణకు మనం మందిరం కట్టాలనుకోండి, మందిరం కట్టడం అనేది దానితో పాటుగా, అంటే భగవంతుడి కోసం మందిరం కట్టడం అనే దానితో పాటుగా నేను ఏదో ఒకటి చేయాలి, నేను ఏదో ఒక పని ఘనకార్యం చేశానని చూపించుకోవాలి అనేటువంటిది కూడా అందులో కలిపి ఉండొచ్చు అన్నమాట. But still it is very helpful that contamination is there, but some purity is also there, so therefore it purifies ultimately. అందులో ఆ మాలిన్యం ఉండొచ్చు, కానీ అయినప్పటికీ కూడా మనం ఆ సేవ చేసినట్లయితే మనం పవిత్రీకరణ పొందుతాం. So let's go on, pray the mercy of great personalities, Ramandarai and Lord Chaitanya Mahaprabhu himself, that we can continue this journey and advance towards attaining their servitorship. కాబట్టి మనం రామానందరాయ చైతన్య మహాప్రభుని మనం ప్రార్థిద్దాం, మరి క్రమక్రమంగా మనం సాధన చేస్తూ వారి యొక్క సేవకుల స్థాయికి మనం వెళ్ళగలమని చెప్పి. శ్రీ రామానందరాయ కి జై, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు కి జై, శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. So one question, can you just please summarize like once that process, whatever is given, just once. The beginning of spiritual life begins when we follow our prescribed duties. అంటే విద్యుక్త ధర్మాలు, you can just explain that. Acha. If one is not even following his prescribed duties, then he's like an animal. Okay. And following prescribed duties means accepting Vishnu. Okay. There is no such thing as following prescribed duty and there is no concept of Vishnu, because prescribed duties means yajna, and yajna means yagno vai Vishnu. The central point is So Vishnu. that means at the initial level itself, there is like he knows that I am not this body, I am soul, and I have vidyukta dharma, like I am because of my past activities. No, All that this understanding that I am not the body of soul may not be there. Okay. The person who is desiring to go to Swarga, he does not know that he is not the body, he is soul. He is thinking I am the subtle body, because subtle body only goes there. He is trying to go enjoy. If one understands I am not body of soul, he will not like to stay in this material world. He will be at least moksha, at least go out. Yeah, at least there. If one is desiring to go to Swarga, that means he is in the bodily conception. Okay. It's a subtle body conception, not the gross body. He understands that I am not this gross body, but he wants to enjoy through this subtle body. Okay. So that is not there. But conception of Vishnu is there, and that conception of Vishnu can also be very vague. It can be the Brahman, all-pervading Vishnu, and Paramatma, but not the Supreme Personality of Godhead, definitely. Okay. So by default, they will be just following the rules blindly. Whatever varna they are into, or whatever ashrama they are into, they are just follow that. No, that is the initial they're level. not just following. They know that there is some some controller, and if we don't follow these things, then we'll suffer.
Okay. So that Shraddha is there in that whole thing. That itself is a very Yeah. big achievement. Hmm. That is there. So therefore it's a very good start. But as far as the spirituality is concerned, it is Yeah. indefinite. The progress cannot be ascertained. You can be just going on rotating. But there is a tinge of bhakti there. By if one does not get stuck up, then one can advance from that. But it's a very indeterminate. Like, can we understand, like, okay, why it is also noble? Because they are following certain rules and regulations Which are given by Krishna. given by Krishna. So they accept that there is supreme authority. Yes. And we have to follow in that direction. Yes. So it starts at that level. Therefore that medicine is there. Okay. Hmm. Therefore it will act. Yeah. But sugar coating is there. Sugar So much sugar coating. Okay. So how much it will act, we cannot say with guarantee. Okay. But some, at least they will not fall down. Okay. At least they will not glide down. It's a filter, like Yeah, they yeah. don't glide down than human species. Yes, at least they will not glide down. Okay. So everything starts behaving like a human. Yes, It human starts beings there. begin with varnashrama. If no varnashrama, then they are not human beings. So that's why Prabhupada says without varnashrama there is no human Yeah. society. And varnashrama is followed by pure devotees also. Yeah. Varnashrama is just a way how we live in this world in a way without performing sins and which is conducive to devotion service. So therefore, it's common for everyone living in this world in a dharmic way. They can be at any level. So systematic way. They are living in a systematic way. Yeah. So that's the beginning. Yes. Okay. Yeah. Like- Then comes the next level is then when one understands, I'm not this body, I'm soul. Okay. Then comes this nishkam karma. Nishkama karma. Okay. Then he wants to get liberated. Hmm. That actually is a part of yoga. Now the real yoga starts now. Yoga means connecting yourself to the